Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur notre journée. Notre journée means our day. So today, we are going to have a discussion and an elaboration of daily activities. So, we have learned in our past lessons les verbes pronominaux or the reflexive verbs. So, how do you express yourself in French by using some verbs that we have already learned? So, in order to start our day, how do you say that I woke up or I wake up at 6:30 in the morning? We have learned how to express ourselves in terms of time. So, I am now going to say something in French, an entire passage. So, try to just understand what I am saying and then we will discuss the same in details. Je me réveille à 6 heures du matin. Je me lève après 10 minutes. Après ça, je me lave, je brosse mes dents et je prends mon petit déjeuner. So, again, I will just tell you what I have just said. Je me réveille à 6 heures du matin means I wake up at 6 o'clock in the morning. Je me lève après 10 minutes. So, je me réveille means I wake up and je me lève means I get up. I get up after 10 minutes. Je me lave means I wash myself. Je brosse mes dents means I brush my teeth. Et après, je prends mon petit déjeuner. So, petit déjeuner we have done in some previous lesson. Petit déjeuner is the breakfast. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? What do you eat at the breakfast? Moi, je mange du pain, de la confiture et du café. Du pain, de la confiture et du café. So, as you are in an advanced stage, you understand what I said. Du pain is some bread, confiture is jam, and du café is café. So, you know about café, you can say an espresso or un café sans lait, café avec du lait. On peut même prendre du thé avec le lait ou sans lait. So, you can take espresso, black coffee, you can take coffee with milk, you can take tea, du thé, and also du thé avec le lait, means tea with the milk. So, après le petit déjeuner, je m'habille pour mon université. After that, I dress up for going to the university. So, here again we are talking about multiple reflexive verbs. So, se réveiller is to wake up, se lever is to get up, se laver is to wash oneself, and je m'habille is s'habiller, means to dress up oneself. So, you know how the reflexive verbs or les verbes pronominaux are those verbs which start with se. So, like se réveiller, se laver, se lever, and s'habiller. S'habiller because here the word starts with an H muet. So, you have seen it in the past, and as we know, like
When you go for the passé composé, we have learned passé composé in one of the previous lessons, that passé composé is it's a past tense, or it can also be used as a present perfect. So, je me réveille, so réveiller, when you conjugate in present tense, it's je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, elle se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. And now, if you do réveiller au passé composé, it becomes je me suis réveillé, tu t'es réveillé, il s'est réveillé, elle s'est réveillée, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes réveillés, ils se sont réveillés, elles se sont réveillées. So, as you know, in passé composé, generally, we conjugate the auxiliary verb that we use to make passé composé, we use avoir. But for certain verbs like aller, venir, monter, descendre, mourir, and the reflexive verbs, we do with être. Therefore, it is je me suis réveillé. So, similarly, when you say je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave, this is the present tense. And when you do the passé composé of this verb, how do you say? You say je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. So, another thing that you have to remember, that when you are putting participe passé in passé composé and the auxiliary verb is être, the participe passé takes the number and the gender of the subject. So, when you say elle s'est lavée, there is an extra E at the end, and when you say elles se sont lavées in plural, then there is an extra E and an S. So, another verb that lever, lever means to get up. Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève, elle se lève. So, in that case, again for passé composé, we do with verb être. The auxiliary verb that we use to make passé composé is être. So, it's je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, elle s'est levée, nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés, elles se sont levées. And once again, I remind you that when you are doing passé composé with auxiliary verb être, in participe passé, we kind of calibrate it with the subject, the number and the gender. So, again you see for the feminine we have an extra E, and for the plural there is an S at the end, and if it is plural and feminine, then it's ES at the end with the participe passé. Then je m'habille is like I dress myself or I put on my clothes. So, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille, elle s'habille. Similarly, when you do the passé composé of this verb, then it becomes je me suis habillé, tu t'es habillé, il s'est habillé, elle s'est habillée, nous nous sommes habillés, vous vous êtes habillés, ils se sont habillés, elles se sont habillées. So, here again you see ils se sont habillés. So, we are doing a liaison between T and habillé. So, ils se sont habillés, elles se sont habillées. Again, I repeat for the third time that when we are doing the passé composé with auxiliary verb être, at the end it takes the le participe passé or past participle takes the number and the gender of the subject.
So, you again be very cautious about it. So, je m'habille pour aller à l'université. So, I put on my clothes to go to the university. Je prends le métro, j'en prends le métro. Il y a trop de monde dans le métro et je descends à l'université Delhi. So, I take the metro, je prends le métro, il y a trop de monde dans le métro, there are too many people in the metro, and je descends means I get down à l'université de Delhi, means je descends à la gare l'université de Delhi. So, I get down at Delhi University metro station. So, here again you see that descendre is a verb which is also in passé composé. It is done with auxiliary verb être. That means je suis descendu, tu es descendu, il est descendu, elle est descendue, nous sommes descendus, vous êtes descendus, ils sont descendus, elles sont descendues. So, and after that, in this entire discourse, now you see that how we can actually use most of the things which we have learned in the past to describe your entire day. And you can ask questions about the day at the day we are describing today, because when you say je m'habille, if it is winter, you dress differently than in summer. Summer, winter, spring, autumn and monsoon we have discussed. So, en été, je m'habille avec un t-shirt, avec une t-shirt et les jeans. So, you can say in summer, I put on a t-shirt and a pair of jeans. En hiver, in winter, je porte un pullover. I put a sweater on. So, pullover. That also we have learned. So, slowly you understand that we are reaching that stage where we can actually describe our entire day. So, à l'université, j'entre dans la classe, je fais le cours de français et j'ai mes amis qui sont déjà là. Et j'ai des amis qui sont déjà là. So, you understand? I enter the classroom and I am doing French course and I have already my friends there. So, slowly with adverbs and everything, you can express the exact location and precision in your speech. So, j'entre dans la classe, je fais le cours de français et mes amis sont déjà là. Déjà is an adverb which means already. Sont déjà là. Notre professeur de français est très sympathique. Il est indien. Il a étudié en France. So, now you understand we are talking about the professor. So, my professor is Indian. He has studied in France. Il a étudié. So, coming again to passé composé, where as I told you, in passé composé, there are two possibilities. Either you are talking about present perfect, like something which happened in the past, but still it has its effect, or it can be past tense. So, when you say il a étudié en France, you can say in English he studied in France or he has studied in France. Notre devoir est très difficile. Our tasks are very difficult. Notre devoir est très difficile. Notre professeur nous a expliqué tout. Notre professeur nous a expliqué tout. Expliquer means to explain. So, nous a expliqué means it's passé composé. As you know, most of the regular verb in passé composé you do with the verb avoir. So, il nous a expliqué means he has explained to us all the tasks or all the course that we found difficult, difficile.
So now, slowly we are going into a zone where you know already the difference of, like the opposite words, like facile, difficile. Je me réveille tôt le matin, je me réveille tard, means tôt is early, tard is late. So, we have learned the opposite words. So, tôt means early, tard means late. Similarly, facile is easy, difficile is difficult. So, now for the rest of the day, pendant la pause de l'université, pendant la pause is the break. Pendant la pause de l'université, nous allons au restaurant pour prendre notre déjeuner. So, these are the words which we have frequently used in the class before. So, you know, pendant la pause de déjeuner, nous allons au restaurant pour prendre notre déjeuner. Après le déjeuner, nous revenons au cours à l'université. Revenons is revenir. Revenir means to come back, to return. Retourner is the same word. So, revenir, you know, je reviens, tu reviens, il revient, elle revient, nous revenons, vous revenez, ils reviennent, elles reviennent. So, here you have to also remember one thing, that is, if a verb is made out of those verbs like venir, revenir, revenir means to come back, it is also following the same rules as venir. So, what will be the passé composé of revenir? Je me suis revenu, venir is venu, revenir is revenu. So, je suis revenu, tu es revenu, il est revenu, elle est revenue, nous sommes revenus, vous êtes revenus, ils sont revenus, elles sont revenues. So, here you see it is exactly like a reflexive verb because it is also conjugated with être. So, when you have to do passé composé of revenir, so you know how to do it. Again, I remind you that even for revenu, the past participle or le participe passé actually takes the gender and the number of the subject. Now, après le cours de l'après-midi, nous rentrons chez nous vers 18 heures. Après les cours de l'après-midi, so you know different timing of the day by now, le matin, la journée, the day, le midi, midday, l'après-midi means afternoon, then le soir is evening and la nuit. So, nous rentrons chez nous means we go back home at 6 o'clock. Après le retour, after the return chez moi, j'étudie pendant 1 heure. J'étudie pendant 1 heure. After my return home, I study for an hour. Et je prends mon dîner très tôt à 8 heures du soir. 8 heures is 8 o'clock. So, je prends mon dîner à 8 heures. I take my dinner at 8 o'clock in the evening. Et après mon dîner, je regarde un film. After my dinner, I watch a film et je dors vers 9h30 la nuit. And I sleep around 9:30 at night. Parce que je me réveille très tôt le matin. Because I wake up early in the morning. So, with this, we are now in a position to write about our entire day. So, here I would request you, from this simple speech, we can now tell you an entire passage in French
about today, because the today, and if it is evening time, then when you say je me réveille à 6 heures du matin, it can mean two things, that I am waking up at 6 o'clock in the morning, or I generally wake up at 6 o'clock in the morning. So, if you have to talk about a day and you are just recounting the entire day from in the evening, then you will say je me suis réveillé 6 heures du matin, je me suis levé 10 minutes après, je me suis lavé, j'ai brossé mes dents, après j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mangé du pain, de la confiture et j'ai bu du café. Après, je suis allé à l'université par le métro. Le métro était très mondé. I'm using a word which you might not be acquainted with. Était. Était means was. It's another form of past tense which we will learn in coming days. Le métro était. Il y avait trop de monde dans le métro. Means there were too many people in the metro. Je me suis descendu à la gare l'université de Delhi. I got down at Delhi University metro station. Je suis allé au cours. I went to the class et j'ai suivi mon professeur du français. Mon professeur, I talked about the professor if you remember. Mon professeur est indien. Il a étudié en France. Pendant la pause, on est allé au restaurant. Now again, on est allé means we went to the restaurant, but on can be said it is something like it in like he, she, it. On est allé, but it indicates that we went to the restaurant. On a pris notre déjeuner au restaurant. On est retourné au cours and we returned to the class. Après le cours, je suis rentré chez moi à 6 heures du soir. J'ai étudié pendant 1 heure. J'ai pris mon déjeuner à 8 heures du soir, 9 heures du soir, I said. So I took my dinner at 9 o'clock in the evening. So now you see that how you can actually express yourself in present tense and past tense and talk about your daily life. So, before we conclude this lesson, I would request you to write an elaborate paragraph about 20 lines about your daily routine. First, write it in present tense, means what you generally do. Then, perhaps try to just narrate your day with the usage of passé composé. That way, I would also request you to use adverbs, prepositions and other things that we have learned, so you go to the precise information. With this, before I conclude this lesson, I would again remind you that in passé composé, we have certain verbs which are conjugated with avoir as an auxiliary verb and some with être. And when you are doing with être, the participle, past participle or le participe passé takes the number and the gender of the subject. So when you write, you remember to use the passé composé properly. With this, bonne continuation, bon courage, à la prochaine et au revoir.